Hello everyone, the first grammar here is 보다 더. 말하기 수업이 많아요? 네, 말하기 수업이 듣기 수업보다 더 많아요. 보다 더 means more than something. So in here we see the timetable. The girl asks, is speaking lessons a lot? Yes, it is more than the listening lesson. So 보다 더 is more than the thing before, more than the listening lessons. So for example here, 버스하고 지하철 중에서 뭐가 더 빨라요? In between bus and subway, which one is faster? So we can see 지하철이 버스보다 더 빨라요. Subway is faster than bus. 5월하고 8월 중에서 언제가 더 더워요? So in between May and August, when is hotter? 8월이 5월보다 더 더워요. August is hotter than May. 야구공하고 축구공 중에서 뭐가 더 커요? In between this ball and the football ball, which one is bigger? 축구공이 야구공보다 더 커요. So we can see the football is bigger. 가방하고 핸드백 중에서 뭐가 더 무거워요? Between the bag and the handbag, which one is more heavier? 가방이 핸드백보다 더 무거워요. So we can see this bigger. So the bag is heavier than the handbag. So we have 4 sentences. I want to ask you. 여름, 겨울 언제가 더 좋아요? Which one do you like more? Summer or winter? 불고기, 갈비 뭐가 더 맛있어요? Barbecue and rib, which one is more delicious? 한국어 말하기, 듣기 뭐가 더 어려워요? Korean speaking or listening, which one is more difficult? 영화, 컴퓨터 게임 뭘 더 좋아해요? Which one do you like more, movie or computer game? So you can use 보다 더 to form a sentence to answer these 4 questions. The next one is 제일. 제일 means most. 말하기 수업이 제일 많아요. Do you have the most speaking lessons in the timetable? 네, 말하기 수업이 제일 많아요. Yes, it's the most among all other lessons. So here we have 2 watches. 이리나 씨 시계, 완 씨 시계. So we can see that 이리나 씨 시계 is more expensive. So 이리나 씨 시계가 완 씨 시계보다 싸요. So it's cheaper. This is 10,000, 15,000. So it's cheaper. 미나 씨 구두가 소라 씨 구두보다 커요. It's 260 millimeters, so it's bigger. So 보다 커요. Here we use 제일. Among these 4, 뭐가 제일 어려워요? Which one is most difficult? 말하기가 제일 어려워요. Speaking is the most difficult. 무슨 운동이 제일 재밌어요? Which exercise is the most interesting? 축구가 제일 재밌어요. Football is the most interesting. 무슨 계절이 제일 좋아요? So we have 4 seasons here. Which one do you like the most? 봄이 제일 좋아요. I like spring the most. 한라산이 제일 높아요? Is 한라산 the highest? 네, 한라산이 제일 높아요. You can see here. 김밥이 제일 싸요? Is 김밥 the cheapest? You can see here. Yes. 네, 김밥이 제일 싸요. 한스가 제일 커요? So this is mean like, is he the tallest? 네, 한스가 제일 커요. He's the tallest. 편의점이 제일 가까워요? Is the convenience store nearest? 네, 편의점이 제일 가까워요. So this is the closest to us. So 4 sentences. 음식 중에서 뭐가 제일 맛있어요? What among all the food do you think is the most delicious? 영화 배우 중에서 누가 제일 좋아요? Who do you like the most among all the movie actors? 어떤 운동을 제일 잘해요? Which exercise do you do the best? 봄하고 여름하고 가을하고 겨울 중에서 언제를 제일 좋아해요? So among the 4 seasons, which one do you like the most? So you can use 제일 to form 4 sentences to answer these questions.